Hi friends, good morning. So in this session, I'm going to discuss a very important chapter for competitive exams. That is coming from the first PG, that is thermodynamics. So in this session, I'm going to discuss the short synopsis about the thermodynamics, and also I'm going to discuss some important previous year questions regarding thermodynamics. So let me start the short synopsis. So what is the meaning of thermodynamics? That is the study of interconversion of heat and other kinds of energy. So name itself saying that is thermo is nothing but heat dynamics. That is a study. So heat exchange or interconversion of heat. So different form of energy and other kinds of energy that we are going to study. So that heat and energy, some different kinds of energy, like translation energy and vibration energy, like that. So different energies are there. So these are interconvertible each other. So that interconversion of heat and also some other kind of energy is called as thermodynamics. So what is the thermodynamics concerned or not concerned? That is, thermodynamics is not concerned about the how and at what rate this energy transformation takes place. Nothing but, so the energy transformation, one form of energy to other form of energy, interconversion agutte. So that interconversion of energy, so what rate and yav rate agutte annodu, that is not concerned. So and also how it is takes place, that is also not concerned. So but it is carried out, but it is based on initial and final states of a system undergoing change. So ಈಗ gaseous system ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ liquid system ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ and also how the energy transformation will takes place. So that is regarding a small introduction of this thermodynamics. That is, it is a study of interconversion of heat and different form of energy. So that is called as thermodynamics. And also it's not concerned about how and what rate, how speed the energy transformation and how the energy get transformed from one form to another form. That is not explained by thermodynamics, but it is mainly depends on the transfer of heat or interconversion of energy. It is mainly depends on initial and final state of the system undergoing change. And what are some thermodynamic terms? So now main chapter over munche, there are some thermodynamics terms, systems, surroundings, and what types of systems are there. So adರಲ್ಲಿ adiabatic, isothermal. So that is very important terms. So before entering into actual chapter, so now let me start the thermodynamic terms. What are the thermodynamic terms here? System, surroundings, and boundary. So what is the meaning of system, surroundings, and the boundary, and what type of systems you have? So that we discuss in the next slide. So first, system only. Let me take the universe. So a part of universe which is under study or which is under observation. And the thermodynamic study or thermodynamic observation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular part ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ universe ಅಲ್ಲಿ. So that part of universe is called as system. ಈಗ for example, this is the universe ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ this part is taken for a study. Thermodynamic study ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so that is called as a system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is called as system. And what is the meaning of surrounding? In a complete universe, so one part is which is under study, that is called as system, and remaining part of the universe. So that is remaining part of the universe that can interact with the system. So in the system of the totally, so in the remaining area, so this data can this is the surroundings. So each system and the surrounding the interact. So in the universe, a part of a universe which is taken for a study, that is called a system, and the remaining part of the universe, which is interact with the system, that is called as a surroundings. And what is the boundary? And also one more thing is there. System and surroundings together constitute the universe. Of course, so universally system ಅನ್ನೋದು under study ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. In the remaining part of ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Surroundings ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So therefore, system and surroundings ಅವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is become a universe ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is, system and surroundings together constitute the universe. That is, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ the universe is equal to system plus surrounding. So one more thing important thermodynamic term, that is called as boundary. So what is the boundary? The wall that separates the system and surroundings. So for example, so this is one of the system, and this is taken as universe, and remaining part this is data lane ಬರ್ತೀನಿ, that is called as the surrounding. So ಈಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು wall ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is a wall. Now that is taken as a boundary. That is the wall that separates is complete universally, that wall which separates the system and surroundings in the universe, that is taken as a boundary.
So that's about the system and surroundings and boundary. These are called as thermodynamic terms. What is the system? A part of universe under thermodynamic study. And what is the surrounding? The remaining part of universe. So exact one of it which can interact with the system. So that is called as surrounding. And the boundary is nothing but that a wall which can separate the system from surrounding. So that is called as a boundary. And remember, the boundary may be real or imaginary. Again, a gaseous state is that, so we can't identify the boundary. So therefore, ಅದು real ಆಗಿರಬಹುದು and maybe imaginary ಆಗಿರಬಹುದು. So that's about the thermodynamic terms. So next one is, what are the types of system? So already we have studied in the first PUC theory classes, that is open system, closed system, and one more is an isolated system. A very simple thing. So how we are going to remember the systems, that is open, closed, and isolated system. Open system is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ exchange of matter as well as the energy. So exchange of energy ಮತ್ತು matter ಇವೆರಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So here in the case of open system, what happens? Both energy and matter can exchange with the surroundings. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವೇನಾಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ಸಹ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೈದರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ನೈದರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, both energy and matter are not exchange with the exchange between system and surroundings. That is called as isolated system. That is a system which can exchange neither energy nor matter. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. For example, both energy and matter, that is open system. So only matter can exchange, that is closed system. No energy, no matter can exchange with the surroundings, that is called as isolated system. So these are the types of system. So next one is state functions or state variables. It's very important for competitive exams. So you ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ initial and final state of the system but not on the path. So it's a very system. So for example, let me take A and this is B. A to B and B to A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So system A to B ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, a function or a variable which depends only on the initial state. Initial state is A and final state is B. So A ಮತ್ತೆ B initial state final state ಮೇಲೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, so through which path the system the variable can changes. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ which depends only on the initial state and final state. Initial state and final state, but doesn't depends on the path. ಈ path ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. What are the examples? Pressure, temperature, volume and composition, internal energy, entropy, enthalpy. These are all the state functions or state variables, and all these are mainly depends on initial and final state but not on the path. So path ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್.
which is a term is called a state function or state variable. So ಈ ತರ ಬೇಕಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ A to B ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, U is called as internal energy. Change in internal energy from A to B is equal to minus of delta U of PA. Change in internal energy from A to B is equal to ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು into PA, P to A to B delta U change in internal energy is equal to negative sign ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So change in internal energy of B to A. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೈ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ A and B ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬಾಟಮ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So that's why internal energy is also taken as a state function or state variable. So next time. Okay, let us have the one of the important term that is called as internal energy. So what is the meaning of internal energy? So internal energy indicated by U, and this is the total energy of the system. So whatever the system which is under thermodynamics study, let me take this as a system. So in this system, whatever the energy present, the total amount of energy processed by the system, that is called as internal energy of that system, and the change in internal energy is given by, so that is delta U reaction, and when the reaction is change in internal energy indagutte internal energy of the products minus internal energy of the reactants. One reaction tagondaga, for example say A to B and the reaction tagondaga, so calculate the internal energy of change in internal energy of this reaction anta kottaga, so that is delta U of reaction is equal to, so U internal energy of product to B minus internal energy of the reactant A. The value put into that, just to take the difference between the internal energy of product minus internal energy of reactant, will get the internal energy, change in internal energy of the reaction. Totally the energy, complete energy which is present in a system is taken as a internal energy, and this is also very important term while explaining the thermodynamics laws, first law, second law and third law, and also for the problems. And next one is different types of processes. That's also very important for problems. You can bring problems for better, especially in the case of thermodynamics. Each and every word in the given problem, on the problem ಅಲ್ಲಿ isothermal, isobaric, isoporic, adiabatic ಈ ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ adiabatic ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, there is no change in heat, Q is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Different types of processes. One is isothermal, adiabatic, and some more are there, isobaric, isoporic. Let me explain the next slide. So isothermal process. Isothermal is not something but a constant temperature. So that is a process which is carried out at a constant temperature, and the delta T is equal to 0, and the change in temperature agirodilla. So therefore delta T, change in temperature, is taken as a 0. So that is in the case of isothermal process. Then what is the meaning of adiabatic? This is very important process, that is adiabatic process, and also of course it is also very important. So adiabatic process is nothing but no exchange of heat between system and surrounding. So adiabatic process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 0. Q is nothing but heat ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is in the case for the adiabatic process, Q is equal to 0. Q ಅನ್ನೋದು heat exchange. So heat exchange ಆಗಲ್ಲ. So heat exchange ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that process is called as adiabatic process, and for that Q is equal to 0. This is very important for problems. Problems ಅಲ್ಲಿ adiabatic ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And next one is isobaric process, isoporic process, and cyclic process. What is meant by isobaric? Isobaric is nothing but a process which can be carried out at constant pressure, constant temperature, isothermal, constant pressure, isobaric. Other will be isoporic, that is volume of the system is remains constant. Andre ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ delta T is equal to 0, that is for isothermal process. Delta P is equal to 0, isobaric process, nothing but a constant pressure. So delta P is equal to 0, that is called as isoporic. There is no change in volume. And one is cyclic process. What is the meaning of cyclic process? Remember, when a system returns to its initial state after passing to the different state, the process is a cyclic process. For example, let me take a system. Initial state is A and So then it start to B.
So again it is come to C first, and this is come to D state, and this is come to E state. Again it is come back to the initial state. So here the system A to B, again B to C, C to D, D to E, different states. B is the one state, C is the other state, D one state, and E is also one state. So A and initial state on the system initial state of the reaches return back to the initial state. So all different states pass ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ so that process is considered as a cyclic process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is when a system return to its initial state after passing through the different states of system, so that is called as cyclic process. So that's about isobaric and cyclic processes. Next, energy changes in thermodynamic system. So you know already thermodynamics is study of exchange of heat. That is transformation of energy, one form of energy into another form of energy. That we are going to study in the thermodynamics, and in which way and how way the thermodynamic system energy exchange agutte. So that is energy changes in thermodynamic process takes place in the form of work and heat. So work done by the system on the system, and the work done by the surroundings on the surroundings, and exchange of heat between system and surroundings. Andre ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is exchanged in the form of work or in the form of heat. So that is energy changes in thermodynamic system is mainly takes place in the form of work and also heat. Heat Q ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, work is simply taken as W. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. That exchange of energy in the form of work and heat in the case of thermodynamics. Okay, let me start the introduction about the heat. What is the meaning of heat and heat transfer agida sign anna in tagobeku, and what happens the internal energy of the system when the heat is transferred into the system and it come back to the surroundings. System entry adaga namage heat internal energy enagutte, so system inda aache bandaga heat namage energy internal energy enagutte, that we discuss. So that is heat. So heat and sign of Q and internal energy of the system. So in the first case, heat is transferred from system to surroundings. System in the surrounding. For example, let me say this is a system. System in the surrounding heat transfer ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ internal energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? 100% internal energy decreases. Total energy of the system is called internal energy. When the energy is transferred from in the form of heat outside ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ internal energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? Definitely it will be decreases. Internal energy will be decreases. And system ಇಂದ ನಮಗೆ heat ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so that sign is Q is equal to negative. Q is negative. ಅಂದ್ರೆ heat system ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, surrounding ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is the first one. Heat transfer from system to surroundings, nothing but sign of the delta Q is taken as negative. And internal energy, what happens to internal energy? Definitely it will be decreases. Second, the total energy of the system is called internal energy. When the heat is transferred from system to surroundings, definitely energy will be decreases, that is in the form of heat. So that's why internal energy of the system decreases when the transferred heat is transferred from system to surroundings. And one more thing is the reverse case. Heat is transferred from surroundings to system. This is surrounding. So this is for surroundings. And this is the system actually. So system ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ heat energy ಅನ್ನು ನಾವು system ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ surrounding ಇಂದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ that sign of the Q is positive. And what happens to internal energy? So in energy in the form of heat ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಗ system ಏನಾಗುತ್ತೆ internal energy ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is about the introduction of this heat. Heat under the system in the surroundings ಗಾದಾಗ the sign is taken as negative and internal energy will definitely decreases. And heat is transferred from surroundings to system. Surrounding the system hodaga, so what happens the sign of the Q is positive. If you get the energy and the system energy ಬರ್ತಾ ಇದೆ in the form of heat ಅಂದಾಗ, so definitely the internal energy of the system increases. That is about the heat, one of the form of energy that can be transferred between system to surroundings. And one more thing is work. So work and sign of work and what happens to internal energy. So work done by the system and on the system. This is very important for competitive exams. Problems ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ sign ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ -75 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ +75 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ the sign is very important while solving the problems in thermodynamics. That's why so you have to know about the sign convention. Work. So work done by the system and the system in the work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So then what is the sign? Sign is taken as negative. And the work ಅನ್ನೋದು system ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Surrounding ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
work done by the system on the surroundings ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so by the system ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇಂಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And what happens to negative sign? Negative, that is W is taken as a negative when the work is done by the system on the surroundings. If you take in the reverse case, so work done on the system by the surroundings. So work done on the system ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so W is taken as positive and internal energy of the system is increases. So there is a very very important sign convention, that is Q and W. These are the form of energy that can be exchanged between the systems and surroundings. Q is negative when the energy or heat exchanged from system to surroundings. Q is positive, so that is reverse, surrounding to system. Work done by the system on the surroundings, that is negative. Work done by the system, that is on the, so work done by the surroundings on the system. So work done by the system on the surroundings, negative. Work done by the surroundings on the system, that is taken as positive. And the negative sign ಬಂದಾಗ is work done by the system ಆಗುತ್ತೆ. By the system ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರತಕ್ಕಂತ ಎನರ್ಜಿ the form of work ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's why internal energy of the system decreases. Work done on the system by the surroundings, so that is internal energy increases. That's about the concept of work and heat. So next, laws of thermodynamics, that is first law of thermodynamics. What's the statement of first law of thermodynamics? So that is energy of an isolated system is constant. Yeah, okay. So why the isolated system of the energy of the system constant? Already we said, so in the previous slide, that is isolated system is nothing but neither energy nor matter exchange between the system and surroundings. System of the surroundings madhye nimge yavade tharada heat ಅಥವಾ exchange of heat ಆಗೋದಿಲ್ಲ and exchange of matters ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore there is no loss of energy. So therefore the energy of an isolated system is constant. That is taken as thermodynamic, first law of thermodynamics. ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. So that are the two types. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು first law of thermodynamics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And very 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 important mathematical form, that is delta U is equal to Q plus W. What is Q? Delta U. Delta U is called as change in internal energy and Q is a heat, and this is called as work done. Heat plus work done, that is equal to total energy of the system, that is called as internal energy. This is a very very important for problems. First law of thermodynamics, that is delta U is equal to Q plus W, where Q is a heat and W is the work done, and delta U is the change in internal energy. Okay, for adiabatic change, so already we know that delta U is equal to Q plus W according to first law of thermodynamics. So for adiabatic change, already I said, that is adiabatic change alli enagutte, Q is equal to 0. Nothing but there is no exchange of heat between system and surroundings. So therefore what happens, Q is equal to 0 andaga delta U is equal to 0 plus W, and therefore delta U is equal to W. This is for adiabatic change. We can take an as Q is equal to 0, hence the delta U is equal to W. For isolated system is nothing but there is no exchange of heat and as well as the matter. So that's why for isolated system we are going to take Q is equal to 0 and there is no work done. Work done is equal to 0. And what happens? Both the quantity, that is Q and W 0 ayitondre delta U is equal to 0. This is for which system? Isolated system. This is very very important. This is also very important for problems. For adiabatic change, Q is equal to 0. That is delta U is equal to W. And for isolated system, Q and W both are 0. So therefore the delta U is equal to 0 for isolated system. So next, a very very important expression. So actually in the first basic theory there is important derivation. That is expression for the mechanical work done in an isothermal reversible compression of an ideal gas and item. So this is one of the derivation. Actually first piece derivation ide, but in competitive exams we need not any derivations. Naಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು important equation, final equation ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And remember, you have to remember this concept, isothermal irreversible compression of an ideal gas.
For this, that is W is equal to minus P external, that is external pressure into delta V. Delta V is called as change in volume. Again, compression or expansion and volume change. So the initial volume and final one is very, very important. W is equal to minus P external pressure into delta V is equal to final volume. What is Vf? So Vf is called as final volume, and Vi is called as initial volume. Initial volume. This is a very, very important formula to calculate the work done, mechanical work done in an isothermal irreversible compression of an ideal gas. A very, very important formula. Last year's NEET problem. Very simple. There will be the problem in the volume terms. External initial volume and final volume. So the external pressure calculate the work done. So I'll note that is isothermal irreversible compression for an ideal gas. So compression of the expansion work done change the site change. So compression expansion, for example, expansion work done by the system. By the system W value definitely negative. And compression work done on this system. On this system by the surrounding so W is taken as positive, or W term positive. Sign convention is very important. So while solving the problem, this is an important formula to calculate the work done of in an isothermal irreversible compression of an ideal gas. And one more important expressions. So derivations so an expression of for the mechanical work done in an isothermal reversible expansion. So agale now togondantaddu you observe madi. So that is isothermal irreversible compression. So illi togonta irodu isothermal reversible expansion. Alli irreversible compression anta togonta irodu. Illi isothermal reversible expansion ige that is W is equal to minus 2.3 RT, that is log of V2 by V1, where V2 is the final volume, V1 is the initial volume. Vf divided by Vn. So in the work done by the system or negative work done on the system so positive. In the pressure terms according to Boyle's law we know that so pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature. At constant temperature. So the V2 by V1 so V2 by V1 so the pressure that is proportional to P1 divided by P. Again, P is proportional to V. So V2 and V2 inversely proportional. P1 and P1 are inversely proportional. Okay, volume thermally problem so just we can use log of V2 by V1. And then pressure thermal reverse P1 divided by P2. So minus value remember, and work done by the system on the system expansion. So remember, expansion is nothing but work done by the system on the surroundings. Definitely you will get the negative value. Work done is negative value. This is also very, very important equation. So I will repeat once again. This is isothermal irreversible compression of an ideal gas. This is the equation to calculate the work done. And in the case of the reversible expansion, isothermal reversible expansion of ideal gas, this is a very, very important equation in terms of volume as well as in terms of pressure. So next one is one more for isothermal irreversible change. So what happens? The Q. So again, study work done study Q observe. So delta U is equal to Q plus W according to first law of thermodynamics. Can be expressed as follows. For isothermal process, it's very, very important. For isothermal process, what you take? Delta U is equal to 0. So then what happens? So W is equal to delta is equal to 0. Delta U is equal to Q plus W. This is 0 and 0 is equal to Q plus W. Therefore, Q is equal to minus W. So this is very, very important. So so the expression that is W is equal to minus P external into Vf minus Vi. So it can Q is equal to minus W and substitute. So minus W minus minus so plus so again Q is equal to P external into Vf minus Vi. This is the equation, that is Q is equal to external energy into Vf minus Vi. So that is a process irreversible change. Isothermal irreversible change W is equal to minus P external into Vf minus Vi. That is nothing but delta V into this isothermal process Q ಬೇಕು. W expression Q
isothermal ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ delta U ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. According to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Q is equal to minus W. Substitute ಮಾಡಿದಾಗ we get the heat expression, that is Q is equal to external pressure into Vf minus Vi. This is the heat Q equation for isothermal irreversible change. At the same time, so already we discussed about the W, that is for isothermal reversible expansion. Reversible exchange ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. So that is the expression. What is the expression? W is equal to, so that is W is equal to minus 2.303 RT log of V2 divided by V1. So this is for isothermal reversible expansion of gas, ideal gas. So ಈಗ ನಮಗೆ Q ಬೇಕು. So isothermal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ delta is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Associal. So there Q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus W. So ಈಗ minus ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus W ಆಗುತ್ತೆ. So that's why it is taken as Q is equal to 2.303 RT log of V2 by V1. So this is the expression of heat for isothermal reversible expansion of an ideal gas, that's a reversible change. Andre ಆಗ್ಲೇ ಬರೆದಂತ equations ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. This is the equation. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕನಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ಕನ್. ವರ್ಕನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ವರ್ಕನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ Q ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, W ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ದ ಮೈನಸ್. So again ನಿಮಗೆ Q ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, so that is ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದಾಗ delta U 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, Q is equal to minus W ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So this is for isothermal reversible change, also isothermal reversible change for delta, that is Q equation, that is a heat, calculate the heat gap. So one more, a very very important term, that is called as free expansion. Free expansion. ಇದು ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So free expansion and expansion of gas in a vacuum, that is called as free expansion. So in the case of free expansion, a very very important thing is external pressure is 0. Free agadi expansion ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Therefore P external is taken as 0 in vacuum and no work done during the free expansion of ideal gas, whether the process is reversible or irreversible. A very very important term, that is free expansion. That is, what is the meaning of free expansion? Expansion of gas in vacuum where the external pressure is 0, and in the case of free expansion of an ideal gas, there is no work done. So there is no work done for free expansion of ideal gas. W is taken as 0. Remember, this is a very very important. So solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ during the free expansion of ideal gas, whether it may be reversible or irreversible. ಅಂದ್ರೆ reversible expansion of ideal gas ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ irreversible free expansion of ideal gas ಆಗಿರಬಹುದು. Whatever it may be, reversible or irreversible, totally work done is 0 in the case of free expansion. Free expansion only, so expansion of gas in vacuum, that is external pressure is 0. That is called as free expansion. So you have to remember this, very very important. For free expansion, no work done. So whether it may be reversible or irreversible process, process ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, totally ಅದು work done ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. So that is in the case of free expansion. So next, an important term in the thermodynamics, that is enthalpy. What is enthalpy? It is the sum of internal energy and the product of pressure and one, that is H. H is called as enthalpy and U is called as internal energy, and P plus V, where P is the pressure, V is the volume. H is equal to U plus PV. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು a change in external energy, delta H change in enthalpy, delta U change in internal energy, plus P into delta V. This is a very very important equation for the calculations. Delta H is equal to delta U plus P into delta V. What is the meaning of enthalpy of a system? Enthalpy ಅಂತಂದ್ರೆ it's the sum of the internal energy, that is U, and the product of pressure and volume, that is called as enthalpy. Sometimes enthalpy ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, change in enthalpy, that is delta H is equal to negative. So next term ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So what is exothermic and endothermic process? It's a very important. Already we are very very familiar about this concept, that is exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic, therm ಅಂದ್ರೆ heat, exo nothing but out. ಅಲ್ಲಿ heat ಏನಾಗಬೇಕು? liberate ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ evolve ಆಗಬೇಕು. That is, heat is evolved or liberated during the reaction, then it is called as exothermic reaction.
For exothermic reaction, delta H is negative. Heat ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So example ತಗೊಂಡು exothermic example ತಗೊಂಡು combustion reactions. So any compound, for example, let me say methane. Combustion, nothing but heated with the excess supply of oxygen. So that is converted into any hydrocarbon reacts with the oxygen. So that is gives the carbon dioxide plus water. So balance ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we'll get 2H2O here and 2O ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2O2 ಆಗುತ್ತೆ. So this is the process. In this process, delta H is equal to negative. That is, during the combustion of any hydrocarbon, definitely there is a liberation of energy. So that's why combustion reaction is the best example for exothermic reactions. Not only a combustion reaction, there is some other reactions also there. In some reactions, there is a liberation of energy while reaction carry out. So therefore, the type of the reactions are called as exothermic. Delta H is negative. Sign is very important. And endothermic reactions. Endothermic is nothing but heat utilized. Heat ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ heat is absorbed during the reaction. Reaction ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ heat liberate ಆಗ್ತಾ exothermic, heat ಏನಾದ್ರು absorb ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is called as endothermic. So in the case of endothermic process or reactions, delta H is positive. So in the case of endothermic, delta H is taken as positive. So that are the important terms of exothermic and endothermic reactions. Next, yes. A very important formula, that is a relationship between delta H and delta U for the system containing gases. Gases ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. A very important equation. So most repeated questions in the competitive exams, that is delta H is equal to delta U plus delta Ng into RT. What is delta Ng? So it is given in the slide, that is number of moles of NGP in the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So the short form NGP minus NGR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So what is NGP? That is number of moles of gaseous products. Remember, gaseous products only. We are not going to consider any solids or liquids. And number of moles of gaseous reactants. So I can write now the relationship for the system which is containing gases. Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So based on this, we will get the delta Ng value. So delta Ng value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can easily write the relationship between delta H and delta U. Usual question in the competitive exams. So for the following reaction, for the following reaction, the relationship between delta H and delta U is anta ಕೊಡ್ತಾನೆ. So option ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, delta H is equal to delta U ಇರಬಹುದು, delta H greater than delta U ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ delta H less than delta U ಇರಬಹುದು. So ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So options ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. So let me take simple example. So A gaseous plus 2B gaseous converted into C solid plus 2D gaseous ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. This is the one of the system. So ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು gaseous ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ H and delta U for this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ gaseous products and number of gaseous reactant ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can easily get the delta H ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ delta H and delta U ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. For this we can calculate delta H. So delta H is equal to number of moles of gaseous products. Here this is solid, ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. So 2D gaseous 2 moles ಇದೆ, so therefore 2 minus. Number of moles of gaseous reactant. So here there is a gaseous 1 mole and this is 2 mole and this is 1 mole, total 3 moles, that is equal to -1. So what happens here? Delta Ng is negative. Delta Ng is negative. Delta Ng negative ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, delta negative ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ number of moles of gaseous products less than number of moles of gaseous reactant. Number of moles of gaseous products is 2, so 2 less than number of moles of gaseous reactant 3. So therefore -1 ಬರ್ತಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ so delta ಏನಾಗುತ್ತೆ, delta H less than delta U ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ delta H is equal to delta U minus RT ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ delta H is minus ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ minus RT ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇವೇನಾಗಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ, by using this equation we can write the relationship between delta H and delta U. This is a very important. Sometimes problems ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, Q plus W ಆದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 8.314. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ 1.98 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ by using the given equation. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ. That is a very important relationship between delta H and delta U for the system containing gases. Next one is again a simple question. Among the following which is the extensive property, and among the following which is the intensive property, which is not a extensive property, which is not a intensive property, like that questions may ask in the competitive exams. So it is one of the memory based question. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವು ಇವೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That type of the property is called as extensive property. If the property which doesn't depends on the quantity or size of the matter, then it is taken as an intensive property. So what are the extensive properties? That is mass, volume, internal energy, enthalpy, capacity, Gibbs energy, entropy. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅವನ್ನೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಅವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾಗ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. What is the meaning of intensive property? The property which is independent or doesn't depends on the quantity or size of the matter present in the system. That is called as intensive property. So that is density, temperature, pressure, molar volume, molar capacity, specific capacity, surface tension, viscosity, and all those, vapor pressure, freezing point, boiling point, all these are not depends on the size or quantity which is present in a matter, that is present in a system. So that type of the property is called as intensive property. So let me take a simple example. So that is like a temperature. Now I am going to get a system. So let me take, so in the system, so there is some gas and it is maintained about 25 degrees Celsius ಅಂತ ಇದೆ. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಒಂದು 6 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮಗೆ 12.5 ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೋಲ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. So here, so 6 mole of gas at the temperature 25 degrees Celsius,
if you off the system ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ matter system gaseous system ಇದೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 moles 3 moles ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 3 moles ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ itself 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ so that's why that is a system that is a property that is temperature is taken as an intensive property because it is independent on the quantity or size of the matter quantity ಎಷ್ಟಾರು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ so that is called as intensive property ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ among the following which is not a extensive property which is an intensive property which is not an intensive property like that then ask the questions in the competitive exams just to remember the properties which are intensive and extensive properties this is completely memory based okay so next heat capacity so then ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ heat capacity specific heat capacity molar heat capacity like that so first I will discuss heat capacity that is indicated by C. What is heat capacity? That is the amount of heat required to change the temperature of a substance. For example, let me say a substance, this is one substance. So, this substance has one temperature. For example, I take 25 degrees Celsius, the temperature of the substance. So, amount of heat. So, heat is supply or heat is absorbed. So, amount of heat that requires to change the temperature. And the substance temperature to change that may be less than 25 degrees Celsius or greater than 25 degrees Celsius in the given system. So, we heat in the supply. So, that is Q. Heat and supply margin that is taken as the amount of heat that is required to change the temperature of the substance is called as heat capacity in the derivative. So therefore the final equation heat capacity is equal to heat required to change the temperature of the substance. Therefore heat required is taken as Q and the change the temperature. Taken temperature 25 degrees Celsius irutte. If you supply the heat, what happens? Definitely temperature will be increases. Let me take 30 degrees Celsius. Now there is a change in temperature that is taken as delta T is equal to 5 degrees Celsius ಆಗುತ್ತೆ. So 5 degrees Celsius temperature change ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ amount of heat ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ that is heat Q ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ so that is called as heat capacity that is Q divided by delta T heat transport required to change the temperature of the substance. Then what is the unit? So heat is measured in joule and delta T is the temperature is Kelvin. So therefore, joule divided by Kelvin and the unit become joule per Kelvin or simply written as joule per Kelvin. That is the unit of heat capacity. Next, molar heat capacity. That is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance by how much? 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is specific to so observe ಮಾಡಿ so heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the substance. So eagerly completely the substance is take this as 1 mole and how much of temperature will be increases or changes that is degree Celsius 1 degree Celsius or 1 Kelvin of temperature changes. Therefore to change the temperature about 1 degree Celsius or 1 Kelvin so for 1 mole of substance what is the amount of heat required? That amount of heat is called as molar heat capacity. So what is the molar heat capacity? That is amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. What is the equation? Molar heat capacity. So heat capacity that is amount of heat required to raise the temperature. So how many moles? That is n number of moles. That is Q divided by n number of moles into delta T. That is n number of moles. Q divided by n number of moles. What is Q here? So that is heat capacity. Sorry, Q is the heat. And what is the heat capacity? That is taken as C. The amount of heat required to raise the temperature about 1 degree Celsius for 1 mole of substance. So a number of moles heat capacity divided by number of moles. Is heat capacity C is equal to Q divided by delta T. In the previous slide, so that is heat capacity is equal to Q divided by delta T. So therefore, substitute model Q divided by N into delta T. That is molar heat capacity indicated by Cm. So you need to be that is heat capacity Q that is joule divided by number of moles. Moles of the delta T is the temperature that is Kelvin. That is equal to joule per mole per Kelvin. So every terms joule per mole per Kelvin is the unit of molar heat capacity. And a particular term molar is nothing but for 1 mole of a substance amount of heat requires to raise the temperature about 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That is called as molar heat capacity. Next one, specific heat capacity.
That is specific heat capacity ಗೆ mole ತಗೊಂತಲ್ಲ. Just I am going to take a 1 unit mass. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ number of moles ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವು, ಇಲ್ಲಿ just mass ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. So today the amount of heat required to rise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So heat specific molar heat capacity observe ಮಾಡಿ 1 mole of a substance ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ CS, specific heat capacity CH, amount of heat capacity required to raise the temperature of a substance is called as heat capacity divided by unit mass, that is taken as M. So heat capacity is equal to what? Q divided by delta T, and this is M. And Q having the unit is joule, and M that is mass measured in grams, and delta T that is measured in Kelvin temperature. Therefore joule per gram per Kelvin, that is the unit of molar heat capacity. So heat capacity, amount of heat required to rise the temperature of a substance by rise the temperature of substance, that is called as heat capacity. Molar heat capacity, that is particularly of I am going to take 1 mole of substance and I am going to raise the temperature about 1 degree Celsius or 1 Kelvin. And similarly specific heat capacity in that I am going to take 1 unit mass of a substance to rise the temperature about 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That heat required is called as specific heat capacity. So unit joule per Kelvin heat capacity, joule per molar heat capacity joule per Kelvin per mole anta ಕರಿತೀವಿ, joule per mole per Kelvin, and the specific heat capacity ಗೆ joule per gram per Kelvin. That is the specific heat capacity, molar heat capacity and heat capacity. Okay, this is an extra information for especially for JEE. I think this is also in your physics ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. molar heat capacity at constant volume, that is CV, molar heat capacity, that is CP, at constant pressure. Molar heat capacity at constant pressure and constant volume, that is equal to R. Difference between CP minus CV. CP minus CV is equal to R, where CP is called as molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume. Difference between these two is taken as gas constant, that is R. So again, this is a very very important chart for your competitive exams, not for CET. CET 100% if ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ CP by CV for monoatomic gas and diatomic gas? So in monoatomic gas ಅಂದಾಗ the best examples are noble gases. Diatomic gas ಅಂದ್ರೆ for example hydrogen, there consists of 2 hydrogen atoms, oxygen, nitrogen, these are all the, so that are called chlorine gas. So these are all the diatomic gases. So that is degrees of freedom ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So degrees of freedom ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು CP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So CP 5R divided by 2, that is for monatomic gas. CP 3R divided by 2. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ diatomic gas ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು CP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ CV ಆಗುತ್ತೆ. So in the case of diatomic gas, CV value is equal to CP value of monatomic gas. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ diatomic gas ಅಲ್ಲಿ CP value ಏನಾಗಿದೆ 5 ಗಿಂತ 2 ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, that is 7R divided by 2 and 5R divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ CP by CV ರೇಷಿಯೋ, that is for monatomic gas 1.66 and for diatomic gas 1.4. This is only for national wise competitive exam, that is not for CET. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಿದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. CP minus CV is equal to R ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ CET ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So what is enthalpy change of reaction? That is delta HR. R represent reaction, delta H is the change in enthalpy. The change in enthalpy when all the moles of the reactants are completely reacted to products in the reaction. So for example, let me take A converted into B and ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, B ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು B. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ there is a change in enthalpy. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ there is a change in enthalpy.
when all the moles of reactant converted into products, completely converted into products. So that type of change in enthalpy is called as enthalpy change of reaction. ಈ reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ delta HR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is change in enthalpy of reaction. ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, that is taken as change in enthalpy or enthalpy change of reaction. So that is delta HR is equal to N into H, that is enthalpy of products, minus M into H, that is enthalpy of reactants for this reaction. M is the number of moles of reactant, where N is the number of moles of product. So for delta H of this reaction, ಈ reaction ಗೆ delta HR ಬರಬೇಕು, change in enthalpy ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ change in enthalpy of the reaction is equal to N number of moles of products into enthalpy of the product minus number of moles of reactant into enthalpy of reactant. Simply ನಾನು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. So next one is standard enthalpy change, that is delta H naught. Delta H naught ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the indication of standard formula. That is enthalpy change for reaction in all the reactants, all the modes of reactants products are in their standard state. Our standard state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, elemental state ಅಲ್ಲಿ standard state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ standard state ಅಲ್ಲಿ ನಾವು enthalpy change ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ so that we can as a change in enthalpy in standard state, that is standard enthalpy change. ಆ indication ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ just delta H naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ sometimes delta S naught ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is standard entropy change ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. delta G naught, that is Gibbs energy, standard Gibbs energy change. delta U naught ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is standard internal energy change. So ಈ ತರ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ that is in a standard state. reactants ಮತ್ತೆ products ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next one is enthalpy change during transformations, phase transformations. Phase transformation, think about solid to liquid, liquid to gas, solid to directly into gas, that is called sublimation. So aವಾಗ ನಮಗೆ enthalpy change ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first one, standard enthalpy of fusion, or is also called as molar enthalpy of fusion. So what is that? So fusion ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is melting. So melting of solid substance in the standard state, that is enthalpy change. Melt ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ಈಗ solid ಏನನ್ನ ಆಗಬೇಕು, that can be converted into liquid, that is the fusion ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, that is called as melting. So standard enthalpy of fusion is nothing but enthalpy change during the fusion or melting of 1 mole of the substance. You 1 mole of ಯಾವುದಾದ್ರು solid substance ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫೇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mole. 1 mole ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. That is amount of enthalpy change ಅಥವಾ enthalpy change during the melting or fusion of 1 mole of a substance. This is very very important. That is now standard ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು 1 mole ಗೆ. So 1 mole of a substance, solid substance in the standard state, that is called as standard enthalpy change ಅಥವಾ fusion ಅಥವಾ standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. And one more thing is standard molar enthalpy of vaporization. Vaporization ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, liquid is converted into gas. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಎ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ, 1 mole of A ತಗೊಂತೀನಿ. 1 mole of A ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So standard molar enthalpy of vaporization ಅಂದ್ರೆ amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid. ಅಥವಾ change in enthalpy occurs during the vaporization of 1 mole of liquid into vapors. It's vapors ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 1 mole ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ standard molar enthalpy of vaporization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that's about the two terms. One is standard enthalpy of fusion and another is standard molar enthalpy of vaporization. So phase transformation only. So fusion is solid to liquid in the gas and vaporization ಆಗುತ್ತೆ, that is taken as a phase transformation, vaporization and fusion. I don't know standard enthalpy of sublimation. So already we know that what is the meaning of sublimation. Solid is directly converted into gas or to vapors.
There is no liquid state here. Solid in the gas directly ಆಗಬೇಕು. So 1 mole of solid is directly converted into gas or vapor state ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ what's the change in enthalpy takes place? So that is taken as standard enthalpy of sublimation. That is change in enthalpy when 1 mole of the solid substance sublimates. Sublimes ಅಂತಂದಾಗ sublimates ಅಂದ್ರೆ that is directly converted into gas without liquid at a constant temperature under pressure. It is called as standard enthalpy of sublimation. Totally 1 mole of solid substance so our vapor state convert ಆಗೋದನ್ನ we can ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ sublimation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು 1 mole of solid substance gaseous ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is called as standard enthalpy of sublimation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one more thing is standard enthalpy of formation. So the formation ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ for example so let me say R is the reactant so that is converted into product. So ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ 2R ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ so it is 3P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Let me take 2 moles of reacted to each other that gives 3 moles of product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now so you can one value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ delta H is equal to minus x joule per mole ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. So minus x joule ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ that is the enthalpy change for this reaction. So one is the question calculate the standard enthalpy of formation of P ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Standard enthalpy of formation of P. ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 moles of P ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ when the 1 mole of compound is formed and compound ಯಾವ್ದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 mole ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mole. Okay, so that is standard enthalpy of formation ಅಂತ ಇದೆ. So ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು so delta H is equal to minus x ಇಷ್ಟು amount of energy liberate ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 3 moles ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ enthalpy of sublimation ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 mole ಗೆ so 1 mole ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/3R that is converted into so that is P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1P ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ 1P ಅಂದ್ರೆ 1 mole of product P ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so now this delta H is equal to what happens minus x divided by 3. So 3 moles ಇಲ್ಲಿ 3 moles ಇತ್ತು 1 mole ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ delta H is equal to minus x by 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ so this is called as enthalpy change of formation of the product P. Enthalpy change for the formation of product ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ standard enthalpy of formation ಅಂದ್ರೆ that is to calculate the enthalpy change for the formation of 1 mole of the compound. But in the given problems ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 moles 2 moles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು 1 mole ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ 3 moles product formation ಆಗೋದಕ್ಕೆ delta H ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದರ 1 mole ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ divided by 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is for enthalpy change for 1 mole of the compound formation. So that's why it is taken as a standard enthalpy of formation. So next one is SS law of constant heat of summation, standard enthalpy of conversion. Some more important synopsis also there in the thermodynamics. So that we discuss in the next class. Thank you. So I continue the synopsis again. So that's one is SS law of constant heat solution and known as standard enthalpy of combustion there. So what is the SS law statement? That is, if a reaction takes place in many steps, its standard enthalpy change is equal to sum of the standard enthalpy change in the intermediate reactions there. So for example, say, so A to D is one of the reaction. For this, I am going to calculate delta H. Now consider this is the multi-step reaction. Multi-step reaction is nothing but takes place in 2 or more steps. So first step is if the A converted into B first. In the second step, that is B converted into C. And the third step, that is C converted into D. These are called as intermediate reactions. So overall reaction is A to B. For A to B, delta H1 under the that is change in enthalpy, that is 1 in the first intermediate reaction. And the second one is delta H2 under the and in the third one, I am going to take as delta H3.
ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A to T ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A to T delta H ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಆಫ್ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ a reaction this takes place in many steps is equal to sum of the standard enthalpy change of intermediate reactions. Intermediate reactions to sum multiply standard enthalpy change delta H1 plus delta H2 plus delta H3. So like that even many steps will continue ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is called as Hess's law of constant heat summation. That is, if the reaction takes place in many more steps, its standard enthalpy change is equal to sum of the standard enthalpy change of the intermediate reactions. So ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಲ್ಕನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಎಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್? ಕಂಬಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಐ ಸೆಡ್ so that is combustion is exothermic. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. delta H is negative. So the amount of heat liberated during the combustion of 1 mole of the substance. So for example ನಿಮಗೆ so let me take combustion ಗೆ CxHy plus x plus y by 4 oxygen is converted into x carbon dioxide plus y by 2 water. This is the general equation for combustion of any hydrocarbon. ಯಾವ್ದಾರ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ CxHy ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾರ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2H2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 mole methane. So 1 mole methane combustion ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -x joule ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So amount of heat liberated minus indicates that heat is liberated. How much amount of heat liberated? That is x joule. So that x joule of energy liberated during the combustion of 1 mole of methane. So that is amount of heat liberated during the combustion of 1 mole of a substance is taken as standard enthalpy of combustion. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು standard enthalpy of combustion of methane is equal to how much? -x joule ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 2 moles ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 1 mole ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 mole ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ enthalpy of atomization and bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. What is enthalpy of atomization? Atomization is the formation of atoms. For example, say so methane ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. This is gaseous. This is on dissociation. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ gaseous atom for 4 hydrogen gaseous. So 1 mole of substance ಅನ್ನ gaseous substance ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 1 mole substance ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಬೇಕು gaseous atoms ಬರಬೇಕು. What are the constituent of the methane? Carbon atom and hydrogen atom. So in the break ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, this gaseous carbon atom ಬರ್ತಾ ಇದೆ, gaseous 4 hydrogen atom ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So now during this whatever the energy required, that is delta H. Change in enthalpy is called as enthalpy of atomization. Remember, enthalpy of atomization is always positive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to break down these covalent bonds between carbon and hydrogen. So break ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ require the energy. And if heat is supply ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, it absorbs the energy. So therefore delta H is always a positive for enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization is definitely a positive ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So because require the energy to break the bond and ಎಷ್ಟು moles ಗೆ 1 mole ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 mole of any substance, gaseous substance ಅನ್ನ gaseous atoms ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು enthalpy change ಅಥವಾ heat or amount of energy ಬೇಕು, that is taken as enthalpy of atomization. So next one is bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. That is 1 mole of covalent bonds of gaseous compound break ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ convert into products in the gaseous state.
That is called as change in enthalpy. That is bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. Again, the change in enthalpy when 1 mole of covalent bonds, one mole of covalent bonds have a gaseous covalent compound. This is a gaseous covalent compound and is broken into a products in the gaseous phase. And the other compound na so gaseous compound na break madre gaseous product ಬರಬೇಕು. So gaseous product ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ compound ಏನಂತ decomposition ಆಗುತ್ತೆ. ಆ decomposition ಎಷ್ಟು moles ಗೆ 1 mole of compound decompose ಆಗಬೇಕು. ಆ 1 mole of compound decompose ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು heat supply ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು change in enthalpy ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ bond enthalpy. So sometimes enthalpy of formation is ಕೂಡ bond enthalpy ಆಗುತ್ತೆ. But bond enthalpy ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ covalent bonds ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ bonds ಬೇಕಾಗಬೇಕು. So the bond enthalpy of CH bond ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ in the case of methane, so that is equal to 1/4 into carbon and bond enthalpy of carbon in case of methane. 1/4 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕರೆದಿದ್ದಾಗ CH bond ಇದೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. So CH bond ಗೆ ಒಂದು CH bond ಗೆ ನಮಗೆ bond enthalpy ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is CH bond ಇದು complete change in enthalpy. So CH bond ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಚೇಂಜ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ. So that is taken as bond enthalpy of carbon and hydrogen. So ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದು ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದು ಟೋಟಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 4 bonds. So each bond ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ bond enthalpy ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So that is bond enthalpy is the change in enthalpy when one of the covalent bonds of the gaseous covalent bond is broken out into the form the products in the gaseous phase. So that is called as a bond dissociation enthalpy or bond enthalpy. So next concept is the standard enthalpy of reaction related to bond enthalpy of reactants and products in the gas phase reaction as follows. Standard enthalpy of reaction is equal to bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of products. So minus. So ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ಸೊ x plus y 2y that is gives 2z plus a ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ x ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, y ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, z ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, a ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. By using the bond enthalpies of reactants and products, we can calculate the standard enthalpy change of the reaction. So, the bond enthalpies of reactants minus bond enthalpy of products. That's an important equation. So, next one is spontaneity or spontaneous process and also entropy. What is spontaneity? The process which is takes place itself without any external aid. And the external energy supply ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ that process is called as spontaneous process. The property is called as spontaneity. And what is the meaning of entropy? Entropy is the measurement of randomness of the system. So for example say so solid in the liquid, so liquid in the gas, again gas in the solid ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So entropy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, randomness ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ let me explain by using this example. Solid ಅಲ್ಲಿ the particles are not move from one place to another place. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್, ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. This is very very important. Entropy increases. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬನ್ನಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ in the gas molecules are the higher movement ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, randomness is very more. So therefore again the gas enthalpy is entropy increases. Again positive. Again gas in the solid bani, it's very very important. Gas ಅಲ್ಲಿ movement ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, randomness is very high, but solid ಅಲ್ಲಿ movement ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, randomness is less. Therefore entropy is decreases. Delta H is taken as delta S is taken as negative. So ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can easily give the sign of delta S, that is positive and negative. To increase for the increasing of entropy, that is delta S is positive, for decreasing in entropy delta S is negative. This is very very important for problems ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And change in entropy of reaction, ಈಗ ಯಾವುದೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, that is entropy of products minus entropy of reactants summation.
summation that is equal to delta S naught or delta S of reaction. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ that is change in entropy of reaction is equal to so summation of entropy of products minus summation of entropy of reactants. That's also very important for problems. So next one is important equations about entropy. So that is delta S fusion. Fusion is nothing but melting. So delta S fusion is equal to delta H fusion divided by T. So that is delta H fusion is equal to delta H fusion divided by T. So the solid in the liquid convert ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So at a particular time there is existence of equilibrium between these two, solid and liquid. Solid in the liquid ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ melting or in the fusion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Liquid in the solid ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ that is called as condensation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ condensation ಮತ್ತೆ melting ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they are rate of melting is equal to rate of condensation ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is existence of equilibrium. At the equilibrium condition delta G is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ Gibbs equation delta G is equal to delta H minus T into delta S ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ delta G is 0, so that is delta H is equal to T into delta S. So ಯಾವಾಗ ಇದು fusion ಗೆ so fusion ಅಂದ್ರೆ delta H is equal to 0, rate of melting is equal to rate of condensation ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore delta so rate of solidification ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ. ಸೊ ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ H F is equal to delta H fusion divided by T. That is the equation. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ S vaporization ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ that is evaporation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. evaporation. So the gas ಇಂದ liquid ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ that is called as condensation. So at a particular time so ಏನಾಗುತ್ತೆ rate of evaporation is equal to rate of condensation. Again there is a existence of equilibrium. Delta is 0. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತೀವಿ delta H fusion ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಂತೀವಿ can taken as delta H evaporation is equal to delta T into delta S of evaporation. Then delta S evaporation is equal to delta H evaporation divided by T. This is a very important problem. ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ delta H fusion ಕೊಡ್ತಾರೆ delta H evaporation ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ fusion and evaporation ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can easily calculate delta S or delta F. So melting ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ that is fusion. So liquid ಇಂದ ವೇಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ that is evaporation. So that's about the important equation. So next one is Gibbs free energy and also equation and change in Gibbs free energy equation there. So that is the spontaneity, how the spontaneity changes, whether the reaction becomes spontaneous or non-spontaneous, that can be explained based on so delta G sign, that is negative negative positive, delta G negative is spontaneous, delta G positive negative is positive is non-spontaneous, delta G is the equilibrium. So there is a prediction of spontaneity of reaction by using different condition of delta H, delta S and T using Gibbs equation. So you know the ಎರಡು ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, so that we discuss in the next class. So